Welcome again in this video lecture. We already started the new chapter, that is the stereochemistry of organic compound, and we already discussed the first point of this chapter, that is the concept of isomerism. Okay, isomer means the molecule which having same molecular formula but different structural formula, and in this there are two type of isomer we have to see. We already see the first isomer, that is the structural isomer, and the second isomer is the stereoisomer. Okay, and the structural isomer is nothing but the compound or molecule having same molecular formula but different structural arrangement is possible for that molecule. That isomer is called as a structural isomer. Now today we are going to see the stereoisomer, and the stereoisomer are again two types, that is first one is the optical isomer and the second one is the geometrical isomer. First we will see the optical isomer. Okay, what is optical isomer? In this structural isomer we say that molecule having same molecular formula but different structural formula, but in optical isomer the molecule having same molecular formula and structural formula, but there is a different optical property having to the molecule. Means suppose there is a one molecule, okay, which is optical isomer. That molecule having same formula, molecular formula same, structural formula same, but there is a difference in optical properties of that molecule. And first of all, what is optical isomer? Optical isomer are those molecules who having tendency to rotate plane of polarized light either clockwise direction or anti-clockwise direction. Such a molecules are called as optical isomer. Okay, so the molecule who rotate plane of polarized light, who rotate plane of polarized light to the either clockwise direction, or anti-clockwise direction, Such a molecule are called optical isomer. So this is the definition of optical isomer. Okay, listen. Optical isomer is a stereoisomer. And definition of optical isomer is what? The molecule who rotate plane of polarized light either clockwise direction or anti-clockwise direction. Such a molecules are called as an optical isomer, and in optical isomer molecule having same molecular formula or structural formula, only they having different optical properties. Such a isomers are called as an optical isomer, and the molecule who show properties or optical activity properties, such a molecules are called as a optically active molecule or optically active compound or optically active isomer. Okay, now listen. We already see that the optical isomer must condition or must for optical isomer is what? Ki they rotate plane of polarized light. मेन कंडिशन काय आहे की जे मॉलिक्यूल रोटेट करतात प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट एक तर क्लॉकवाइज डायरेक्शनला किंवा अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनला ही मेन कंडिशन आहे, त्यांना आपण काय म्हणतो ऑप्टिकल आयसोमर. ओके, नाउ डिपेंडिंग ऑन the molecule rotate either clockwise direction or anti-clockwise direction. These optical isomers are two types.
पोलराइज लाईट एक तर क्लॉकवाईज डायरेक्शनला किंवा अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनला, त्या बेसिसवरती ऑप्टिकल आयसोमर हे 2 टाइप्सचे आहेत. फर्स्ट आहे तुमचा डी आयसोमर, त्यालाच काय म्हणतात, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल आयसोमर. डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल आयसोमर. आणि सेकंड आहे तुमचा यल आयसोमर, त्यालाच म्हणतात लिओ रोटेटरी ऑप्टिकल आयसोमर. यल आयसोमर और लिओ रोटेटरी ऑप्टिकल आयसोमर. समजलं की ऑप्टिकल आयसोमर हा स्टिरिओ आयसोमर आहे की ज्याच्यात मेन कंडिशन आहे ते रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट आयदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और सिंपल right hand side or left hand side. On that basis, these optical isomers are 2 types. D isomer called as dextro-rotatory optical isomer, and the second one is L isomer called as a Leo-rotatory optical isomer. Now we will see what are D isomer and L isomer. ठीक है, म्हणजे dextro-rotatory and Leo-rotatory. Okay, now D isomer or L isomer, what are the definition? First we will see D isomer. Or dextro-rotatory. ठीक है, the molecule or simple, the optical isomer who rotate planar polarized light to clockwise direction or to right hand side direction. Such a optical isomer is called as D isomer or dextro-rotatory optical isomer. Okay, the optical isomer, who rotate planar polarized light to clockwise direction is called D isomer or dextro-rotatory optical isomer. समजलं की आपण काय सांगतो की ऑप्टिकल आयसोमर हे प्लेन ऑफ पोलराइज लाईट रोटेट करतात एक तर क्लॉकवाइज डायरेक्शनला किंवा अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शनला. आणि त्या बेसिसवरती ऑप्टिकल आयसोमर हे 2 प्रकारचे आहेत. एक आहे डी आयसोमर, त्यालाच आपण काय म्हणतो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल आयसोमर, आणि दुसरं आहे तुमचं यल आयसोमर म्हणजेच लिओ रोटेटरी ऑप्टिकल आयसोमर. ठीक आहे, आपण फर्स्ट डेफिनेशन बघितली डी आयसोमर, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकल आयसोमर. त्याची डेफिनेशन काय की the optical isomer who rotate plane of polarized light to the clockwise direction or to the right hand side direction, that is called as D isomer or dextro-rotatory isomer. Okay, now second L isomer. L isomer म्हणजे काय, याच्या opposite, who rotate plane of polarized light to the anti-clockwise direction. L isomer or Leo rotatory. The optical isomer who rotate plane of polarized light
anti-clockwise direction. To anti-clockwise direction. Anti-clockwise direction. Okay, that is called as L isomer or Leo rotatory isomer. Okay, this is the optical isomer having tendency to rotate planar polarized light in the clockwise direction or anti-clockwise direction. On that basis, the optical isomers are two types: dextrorotatory or D isomer, Leo rotatory or L isomer. Dextrorotatory म्हणजे D isomer म्हणजे काय? The optical isomer who rotate planar polarized light to the clockwise direction, that optical isomer is called as a D isomer or dextrorotatory isomer. And the second one is L isomer or Leo rotatory isomer, means the optical isomer who rotate planar polarized light to the anti-clockwise direction, that isomer is called as a Leo rotatory isomer. Okay, now this is the definitions of optical isomer or their types. Now the condition for optical isomer is that not all molecules are optical isomer or not all molecules are optically active. जेवढे पण मॉलिक्यूल आहेत सगळेच मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आयसोमर नाही, त्याच्यासाठी काही कंडिशन आहे. आणि त्याची एक मेन कंडिशन कोणती आहे की ऑप्टिकल आयसोमर किंवा ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी आर शोन बाय दोज मॉलिक्यूल हू आर असिमेट्रिक इन नेचर. समजलं की सगळेच मॉलिक्यूल हे ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह नाहीये किंवा सगळेच मॉलिक्यूल हे ऑप्टिकल आयसोमर नाहीये, त्याच्यासाठी कंडिशन आहे. आणि ती कंडिशन म्हणजे काय की जे मॉलिक्यूल असिमेट्रिक नेचर मध्ये आहेत तेच मॉलिक्यूल कसे असतात, ऑप्टिकल आयसोमर असतात. त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल आहे लॅक्टिक ऍसिड. ठीक आहे. The main condition for optical activity is that the molecule must be asymmetric in nature. The main condition for optical activity is that the main condition for optical activity is that the molecule must be asymmetric in nature. Okay, the main condition for optical isomer की जे ऑप्टिकल आयसोमर आहे, जे ऑप्टिकल ऍक्टिव्हिटी दाखवतात किंवा ऑप्टिकल आयसोमरच्या प्रॉपर्टीज दाखवतात, त्याच्यासाठी मेन कंडिशन कोणती आहे की तुमचा जो मॉलिक्यूल आहे तो असिमेट्रिक इन नेचर मध्ये पाहिजे. आता आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कन्सिडर करतोय आणि जेव्हा आपण ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कन्सिडर करतो तेव्हा आपण मेन काय कन्सिडर करतो, कार्बन की जो सेंटरला असतो. ठीक आहे. मग आपण असिमेट्रिक कंपाऊंड कोणाला म्हणतात, द कंपाऊंड इन विच कार्बन हॅव्हिंग 4 different groups. The asymmetric compound is that carbon having 4 different groups. Carbon having 4 different groups. Okay, so this is just the second isomer, stereoisomer, which are again two types, optical isomer and geometrical isomer, and we will see just optical isomer, their definition, their properties and their classification. Okay, in next lecture we will see the example of optical isomer, D isomer and L isomer. Okay, thank you so much for watching.